Yes, just okay, to moving ahead. Even that Dr. Matovu nga biwedde. Akaseera kayingidde nga kati abaana bakuzeemu. Batandise okutambula, you know. Ennyumba etandise okuwubaala. Ne wajjawo gavumenti oba omuzungu gye yayitisenga turning point. Dr. Frank wawe yatuuka n'abanga nti yali takyasobola kukola. Dr. Frank tukyali Atlanta, Marietta, ng'ali mu residency program. That was 1984. Yali akola rotation eya neurology. Right. Kati ng'alina limp eyajjanga. We couldn't figure out why the limp. Right. Yali akola diploma of tropical medicine, London School of Hygiene and tropical medicine. Yagenda n'alaba orthopedist waayo mu England. N'amugamba nti bannange I'm limping. Orthopedist n'amugamba nti your legs are not equal. One leg is longer than the other, but the x-rays are normal. Right. So Dr. Frank yajja mu America ali mu residency program, ali mu neurology. Neurologist n'amugamba nti you know what, I think I know what you have. Nzikiriza nkukole testing, I'll tell you why you're limping. So namuteeka mu ddwaliro for 2 days. Namukola tests. It is one of chronic degenerative neurological disorders. Bagiyita Charcot-Marie tooth. Namugamba nti olina Charcot-Marie tooth. And it's paralyzing muscles through damage to the nerves. Right. So Charcot-Marie tooth now deteriorating as the neurologist had told us. Right. So by the year 2004, Dr. Frank Matovu yali akola mu emergency medicine. N'akyusaamu kona stepping down n'akola mu regular outpatient office with another doctor. Naye yatuuka mu 2004 nga takyasobola kukola. He could not stand, ng'alina kutambulira ku kawooka. He could not write, ng'alina kutypinga only. He could not examine a patient fully, n'amanya nti omulwadde ono muexamininze bulungi, because he had lost function of his hands and arms and legs. So n'abanga alina okulekeraawo okukola. And he went on disability and stopped practicing medicine. Right. Yes. So that obviously begs the question into obviously what Jawu scenario where now Mom, Dr. Sarah Matovu, has to fend for the family. Obviously, you are challenging your man. How was that challenge? Because but how were you able to juggle those things? Bogambye tekyali kyangu. Naye kubanga family yaffe, it's a very close-knit unit. Nga n'abaana mubateekedde. I was able to do it because I was supported. It was very devastating for all of us. Right. Naye kikulu nti twakimanya way ahead. Right. So twalabanga Dr. Frank agenda deteriorating. And we all adjusted to his deterioration. Accordingly. N'abaana. Tata waabwe gwe baalabanga yabayigiriza bonna okuvuga emmotoka. Yagendanga nabo ne bavuga amagaali. Yabatwalanga ku baseball games. Yabatwalanga wa ne balabanga agenda takyasobola. It all affected all of us. But we were able to face it as a family. Netubanga nange kugamba yasigala nti nze nina okulabira family financially. It was easy for me because I wasn't doing it alone. I had the emotional
support from him. Right. And from Havana. Of course, I hope one day he will tell his own story, how to change from a full-fledged physician to a full-fledged patient. Right. It was not easy at all for him, and it was not easy for the rest of the family. Right. But I have to say I was able to do it. Right. Naye nga naye yennyini nga lwadde yali disabled naye nga nnyamba. Abalenzi bamuwuliriza nnyo. He knows how to take care of everybody's needs. Wadde tajja kusobola noono omutwe yamigiriza okuvuga wadde nga steering wheel tagikwata bulungi, but he'll sit on the side nagamba kati bwevuga, temugenda nemuvuga. So it has just come kuba I knew I had to do it. I didn't have a choice, so I did not look for any excuse or anything because I saw it coming. Right. And I faced it face on. Yeah. So kati echo obviously abavubuka by then bali myaka ki obviously progressively wechafuka the point whereby kati alikulidde okukola. What age were they? Yalekulidde okukola mu 2004. Twalina omulenzi asembayo yali wa myaka nga 12. Abalala baali bagenze mu university. Nga n'okumala abalala baali bagenze mu university, so it was easy for those. Kale netusigaza ono teenager. Who ate waliwo age difference y'amaanyi between him and the others. So for a while naliwo nze ne Dr. Frank ne teenager waffe. And we hoped alone. Yeah. Dr. Frank abalungi batulaba twafuna akakisa just okubeeramu okona ye before he went home. We twajja okulaba, that was 6-8 months ago. Twafunamu akakisa okujja umuzaako, and believe me nti si yali awonti nno oyinza omutwalanga nti muntu oba waliwo ability etaliiwo nga just niwakubadde nga just tatambula naye nga ate muntu ate atusinza energy ekitegeera muntu ali wano computer gwali naye muntu nekankujalamu katono because he was such a full of energy and full of life. Recently yasituka n'addayo and kyali ekyo kyategekebwa kitya and kiyimiridde kitya and naawe kati gwe kikoleseewa? Ekyokuddayo eka twegamba ng'era Bible etugamba mukola emirimu gyammwe naye mwetegeka okuritayalinga. You groom people ne mubanga you get bayige when muba mukuze mukaddiye they will take over. So I think we've done our part. We've groomed, we've taught, and time came nga tulina okuritayaling. Kati Dr. Frank actually yali ayagala kuritayalingira kuno. Okay. Naye nze ne muganze munendi muhomugaawo zidiweeka ne mugamba nti I would like to continue to be your wife, and I would like to retire, to live the rest of the God-given days with you. Naye izange zijja kuba Uganda. So it was a decision that he had to make. Either ajja nange ne tugenda Uganda oba asigala wano on his own terms. So ne tusalawo tujja kugenda ku retiring Uganda. So twatandika okutegeka okugenda Uganda way back. Twagula ettaka mu 2000 I think and over 11. Ne tutandika okuzimba mu 2004 kuba manya 2014. Mutabani waffe yawasa mu 2013 and we took the wedding to Uganda. So we waited for the wedding then ne tutandika okuzimba. So tubadde tuzimba, he was really the one yayingira bugamba yali very energetic. Ngate yalina more time. He goes back and forth in Kampala n'akomawo naye kati guno omulundi bwe yagenda ate COVID bwe yamusangayo
kwegamba nasigalayo, which was a blessing in disguise kuba tuli towards the end of completing the home, and it needs more supervision. Yokulaba tayo bagiteesewo abateesewo tayo nyankola ki, kwegamba nabanga he's choosing the materials the way we had agreed. Zetwagala. Yeah. And then of course kati Dr. Frank okubanga taliiwo ng'ate bukyaliwo kansero okay mabega bwetwajjira, this was it 8 months, a year before, something like that. Netukusanga nawe you had a challenge by then. Kyeki kyali kikutuuseeko, and how are you feeling now? That was nalina kwegamba bulwadde nga buli ku mutwe. It's a condition called trigeminal neuralgia. It's one of those conditions you don't wish on your enemy. Kuba it is extremely painful. The pain is not an ordinary pain. It's like an electrical pain. Kati I had taken medications, nga nina neurologist, neurosurgeon nina mulaba. I had taken medications to maxing out on the best medication there was for that. And I was taking the highest dose, but I was still getting breakthrough attacks. So when I saw the neurosurgeon at Salawo to do, the first MRIs were negative. The negative, there's an MRI that we need to do. It's a specialized, they call it a Fiesta MRI. When he did it, Nalaba, what the problem was, and it was a surgical problem. So I went to Emory University, which is one of the best universities in the southeast. And he did a 5-hour operation on my brain and corrected the problem. And that was the end of it. So right now, as we speak, I don't take any medication at all for anything. I don't even feel a flicker like this of anything related to trigeminal neuralgia. So I'm function. Actually, I feel much better than I was. Let's say 10 years ago. I feel. I just feel so good. I feel like my brain is young. Era you look young. Kugamba watu twayingideko wano a few hours ago. Ninga Dr. Matovu kugamba ng'ate fatusinza amaanyi. Kugamba it was wonderful. Mulaba nga just ali up and about and feeling better. Yeah, I have to give that great back to God. Yes. Because it was only God's grace that I am, where I am now. Yes. Yeah. And to bring, just the story full circle. Ochakola, are you still working? Yes. Okay. I'm working full time. Monday to Friday. I work in an office. They're about, I think we are about 8 physicians, male and female, and then we have about 18 maybe mid-level behavioral nurse practitioners and physician assistants. Between offices in Ganya, and I've just started working at this organization. This is going to be my 3rd month. Before now, I was working with another doctor. She's an OBGYN, akola obgyne. Nakola naye for 12 years. And before that, I was working at an office owned by the biggest hospital here in Mekong called Navicent Health. Navakolera emyaka 13. Naye wano wendi nabadde supposed of retiring at the end of this year. Naye because of the surgery gwe nafuna and the long recuperation, bwe naddayo okola nasooka part time. Kati ate COVID bwe yazze ate naye n'akyongera n'akyonoona.
So when I get all the energy that I have and the amount of what I can offer, right. There's so much. And then also my retirement goal, yali set back a little bit because of the COVID. So that's why I started this new job. Right. It's a full-time job, 9 to 5. Right. I love it. Right. Because I only do office work. Right. I don't have to go to the hospital and do hospital rounds and admit patients and do night call and all that. Right. So the stress level is lower. Right. And I'm enjoying it very much. Right. Yeah. And then Kati, since you have this new energy and this new fire, yes. Oinamu just okulaba nti nno kali akaseera kokaba nti signing it off ngende ntuula wali kabalaza tume Katonda olaba nga kiri a bit further on oba okinako like a certain time limit noga nti 24 months 36 months ebintu ekikeekyo nina time limit kuba contract enakoze ya 2 years. Right. Era mbala mwezi kati nakoze nakakolako emyezi 2 mbuzaayo 20 months. And at the end of the year, by then we'll be all completely ready and settled. Right. So I'll be retiring in 2 years. Right. Yes. So mukama mulungi. I just have to say that kyasanyusa nnyo okubanga okutuulano naawe netunywa kachai netubakabozi. Your story, Dr. Frank, ne family yammwe, it's been such a wonderful story. Okutandikira gye yatandikira nekola full arc weti. Naye nga full arc eyo tebadde just smooth. Obaddemu amaamuka n'amaserengeta. You get. Naye okuba nti no era musigadde ku mulamwa nemusobola okuba nga mumazaako. Kyasanyu nnyo gye tuli okuba nga twenyumirizaamu. Any regrets? Really, I don't have any regrets because I think I've accomplished all my dreams. Right. I think I've achieved the highest of what not many women can achieve. Right. And I thank God for that. It's not just me. I've raised raised 4 good, good sons. Yes. So I've been able to take care of my mother. So I really don't regret. Okuba nti omwami wange yalwala was a devastation for all of us. Nange kyonyine kugamba obulwadde bwankosa kuba namusanga musajja muwanvu nnyo mulalabika bulungi nnyo naye kati akyali muwanvu naye tasobola we can't dance. Bwe tutuuka ku mbaga everybody dances naye nze sigala wano ne mwami wange and we watch the dancers. So I miss that part. But Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Ye alina engeri gy'ategekamu ebintu bye. That is the plan that God had. You can look back, Nogamati, maybe where would we be if Dr. Matovu had not got sick? Maybe we wouldn't even be together. Who knows? But now, for me, I'm satisfied with my life. I have a very loving man. He's extremely funny. Has a sense of humor that is way out of here. He's so easy to take care of. Era bw'abeera wano tufe tetulina bakozi. Nze nyini nze ndabirira Dr. Frank nga ali wano in the condition he is in. Nze munaaza, nze muteeka mu buliri, nze nfumba emmere. Ate ffe tetwakola eka tetwakola tetulina fridge. Nfumba buli lunaku. Nkomawo okukola n'enzija n'enfumba. And he loves my cooking. I know he does. He says it all the time. And he eats all my food. So I don't have any regret. I thank God for my family. I thank God for my husband. I thank God for the blessings that were there. I can't say Mukama totuwadde. Toba wali tuwadde ebisingako. Ebisi bye yatutegekera. And who knows? Maybe eriyo ebirala byatutegekera. Tuli mu farming kati. Kwegamba. Either from the land into the sky, back to the land. Yes. Full circle. Full circle. So, yeah.
Yeah, we are farming, and Frank loves farming. We are farming back home. And I'm waiting kudayeka tukola katunda yakava mu nnimiro yaffe right now we tuli amatooke gava mu nnimiro yaffe lumonde ava mu nnimiro yaffe avakado ava mu nnimiro tulina emiyembe n'emicungwa ne guava so when I go back kachai tujja kamiranga mu veranda and you see the twilight of we will. Yes. We will. Yeah. Again, this is Tea and Talk. We're here with Dr. Matovu. Dr. Matovu, story is a story of success. It's a story of just it's just great heights. Great achievements. It's a great story of lifelong hard work. No way is any community, any family, any just profession, and legacy in Dr. Frank, peppered by achievements as a man, as abantu abasigadde boolese emabega ffe magezi kigootubwa tusobola okutambula naffe mu kutuwa okwo tusobola okubanga naffe legacy naffe tugitambuza tukitwala mu maaso tusobola okubanga tujuliriza ekisuubizo ekyo naffe tusobola okutuukako eka tulye kulyengedde tegeera okusooka byonna nkweganze ekyankolera kwe kukkiriza nti there's a God. Nzikiriza Mukama Katonda. Nzikiriza nti I'm a child of God. Ndi mwana wa Katonda, the Most High. Nzikiriza nti kugamba buli lwenzukuka ku makya musaba nimwebaza nange neegamba okugamba olina okwekkiririzaamu okumanya nti osobola okukola ekintu kyonna kyeweewaayo okukola. You can do anything that you say to do. Ojja kuba n'ebizibu naye era ojja kuwangula. Bw'oba ofunye ebizibu tugwa eri zimuka weekumuleke enfuufu otambule ogende weeyongereyo maaso. Wekkiririzeemu yogera gy'oli gye bayita kugamba prophecy. Prophecy kwegamba kwe prophet ye kabona. Yogera nga kabona gy'oli buli lunaku weeyogerere ng'ebintu biri kwegamba nga biri bizimba. Bino ebintu ebitakuzimba bitegeere byawuleko era obize ebbali obireke. Yogera ebintu ebikuzimba nti oli mwana wa Katonda, osobola, oli favor eri Katonda, oli blessed, oli abakazi twagala okumanya nti we are beautiful. Weegambe I'm beautiful. Waliwo obuntu bwange beetera okukozesa wano be nagambye nja babulirako. Nina amaanyi, I'm strong. I'm healthy. Ate naawe weekolemu nze nange nkyekolako healthy yange ojongera ogirongoosa. Naye agamba nti I'm healthy. I have energy. Nina amaanyi, energy. Nina passion. Ngamba nina ekinsindika. Kyengoba naye nga nkitaddeko essiri ly'amaanyi gye bayita passion. Talent, nina talanta. Kuba ffenna Mukama atuwa talanta. Kirya gy'oli okugiraba n'ogikwata, kwata talanta yo, gikkirize nti ogirina, then ogikozese. Ndi talented, ndi secure. Secure kyeŋŋamba security seeno nti sijja kuba mundu. Naye secure nti mmanyi kyengoba era nsobola okituukako era probably nkirina oba sikirina kati nja kifuna.
ndi valuable gamba si bubezaawo kigundi I add value ku bulamu bwange ne ku bulamu bw'abantu abalala ate nabo bandabamu nti nina value I bring value to the table kikkirize nti okikola you have value nina confidence ndi confident nti kimanyi ate confidence ejja kugamba nga gwe naawe weyongeddeko obumanyifu yongera okusoma ebintu bikyuka enkya n'eggulo kompyuta kati zajja giyige soma ebiri girimu kati ngaffe mu busawo ensi ekyuka bakola research bakola biti bw'oba toliriza wesanga oli mu room n'omulwadde ng'ate omulwadde yakubulira muswala kale bamutindo soma ebintu byo by'oli supposed okumanya obimanye ba confident beera muntu mulungi good person mu community ye wamuwosula bwe mba ntambula ku luguudo abo bonna bankwira buli jambo nga matono naye amanyi ndowooza ndi muntu mulungi mu community kati ne mu community yaffe ey'Abannayuganda ngezaako nnyo okuba nti ndi mulungi nnyamba abantu nkola bintu bye baŋŋamba okukola Dr. Matovu okukola kino bwe mba ogaana mba nina ensonga eŋŋaanisa si kugaana just because kola you know enjoy your life I try to enjoy my life oluusi binzibuwalira naye ogezaako mukama yatugamba bw'aba akuwadde enjoy what he gave you of course n'abalala baweeko ate bw'owa abalala ate naawe you enjoy ate kyekyewuusa when you give actually you feel good kale give I try to give in terms of monetary naye nange nze kenyini newaayo nenkolera humanity just to give njagenda ku divertingako tukola medical missions in Uganda I give up a whole 2 weeks just to go to Uganda do medical missions so nga nalibadde embeera nengenda oba Florida or Las Vegas oba wa nensalawo nengenda Uganda to give then nti nina integrity nti ndi mwesigwa mba mwesigwa bw'oŋŋamba ekintu nti okikola ekintu kino kikola nga bw'oŋŋambye sigamba nti nfunira omuwa ate nengenda nenoonya wenkafuniramu nekugamba nti ekintu kino nkikoze kimazeeko siringi oba $100 so nga tekimazeeko $7 nompa bill ya $10 $3 nenzeddiza that is not integrity bagamba oba toli mwesimbu kola obwesimbu n'obulambulukufu and nebuulira nti nze ndina obwesimbu nina obulambulukufu nenzikiriza nti ndi successful kuba mukama bw'aba akublessinze kikkirize accept it bw'okyegaana kijja kgenda so accept nti oli successful nti you have prospered mukama akuwadde kikkirize nti mukama akuwadde and then you know nti ndi blessed mukama ampa the blessings I'm blessings kuba bino byonna sinze ndyewadde bivudde eri mukama ne victory nti nfunye obuwanguzi I'm victorious nindawule on that note there is no better seg than that okama nti kati nga abantu abazze mukama tuwadde omukisa tuba nti tutambuddeko oba tufuna omukisa okuba nti naffe tubaddeko mu situations ezo osobola okuyambibwa Dr. Matovu ne Dr. Frank it's engule it's the best ekisuubizo kye tulina ekisuubizo ekisinga obukulu ekisuubizo ekisinga byonna and tuli basanyufu nnyo okubanga tufunye chance okwogerako ne Dr. Matovu okumufunamu amagezi obugunjufu just okubanga atusanyusiza ne story gyatugambye from this land all the way to the sky and back to the land aka y'amaanyi nnyo newankubadde of course ofuna obuzibu ofunamu obuzibu amawukane amaserengeta mu lugendo lwo era okusigala ku mulamwa kikisinga byonna okuba nti era okkiriza mukama Dr. Matovu tweyaza nnyo tubasanyufu nnyo okubanga tufuna kano akakisa osobola okubanga tutudde netuwulawulako kacayi nawe kacayi akamu kawozewoze naye nga era kakyali kawoomu so
era tujja kufuna okiseera okwogera ku Dr. Frank kijja kuba mugundi muzungu awo because kana akaseera kakyali kazibu naye omukisa gwe tufunye just kutambulamu naawe tubadde basamu nnyo era tweyaze nnyo ebiseera by'etangiyo just funa chance osibwa ku bantu era tusobole okulabika abalungi abatulaba nsanyuse nnyo okusobola okusharinga kwegamba okubabulirako ku lugendo lwange lwempiseemu nsuubira nti biyinza okuba ebimu nga kyakulabirako eri abo abato abajja oba eri abamu abaagala okuba abasawo kuba amanyisa kiki kyolina okuyitamu maybe okujja okufuuka omusawo wa wano abafumbo okumanya nti partner we ayinza okulwalako oba bwa mukama n'amutwalako kwegamba n'oba nga okola otya okwesitula ne weebumbabumba n'oddawo n'oba nga weeyongera mu maaso oba bw'abadde abadde n'oba nga osobola okulabirira mu kifo ky'okudduka n'ogenda n'onoonyoyo omulala naye n'ojjukira nti olunaku kyoli mwalayira ne mukkiriziganya nti mujja kubeera mwenna mulwadde ne bulamu nze kyekyo kyenagamba nti nga bwe twakkiriziganya mu bulwadde ne bulamu leka nkole ekisuubizo kyange nendabira omwami wange nendabira n'abaana kansubire nti mwe abalina abaana mulina byemuyizeemukko byekwebyo byempiseemu okuza abaana ababalenzi bana n'abazzukulu kati ninayo babiri basically kuba nti kwegamba weewaayo okukola weewaayo n'omutima gumu kola kole gye bakugambye and then oyongereko the extra mile nga Bible bwetugamba nebaza nnyo okujja okunkyalirako netunywa kacaayi kansubire nti munaakomawo netunywa ate nakokubiri kisobire nti mukama namwe anaaba your desires nga muzaagala neba nga plan yeweri. So abalungi abatulaba wrapping up here tea and talk tubadde omwagalwa Dr. Sarah Matovu just omukulembeze mu community eyo era omuweereza mu biti ekyali kimu naye nga bingi naye nga asobola okutubuulira story and ebadde yasamye nnyo yagonjebwa just buwanguzi bwereere. We'll be seeing you on the next tea and talk tubeere nate twogere n'omuntu omulala naye nga era tumira nkakyali kaffe naye nga in the meantime mukama tutukuumire mubeere bulungi mwekuume mukama mwongere omukisa birwa